Sakso sakantikon ya getal video na dal ni video dan chapter 12 ni geni pa video ngan kima dal na rabang ba topic ara magnetic field due to a current carrying conductor ya topic ngan dikimnya topic ni nga sub topic ki bridonga warangan magnetic field due to a current through a straight conductor. Yan kangpa subtopic straight conductor. Kini gapa right hand thumb rule. Kemang na magnetic field due to a current through a circular loop. Beda circular loop. Tika na beri gapa magnetic field due to a current in a solenoid. Ya subtopic ki beri donga ki beri ni ko nga dal ni video o ya kangpa gini gapa subtopic ko nga sekian gen. Ni kemang na magnetic field due to a current carrying conductor ya kodan chung yang mana ha magnetic field ara maike create tonga jen salon chung circuit to current ko on khata ba pass khata unon wa wire ni sephang jolo ba area o magnetic effect ko create ka a one magnetic field umaya mo magnetic field aro magnetic wa field line strang ino tonga mo nage mangna ta alni yes khang about subtopic ko dan chung mai ko phorai gen na wa magnetic field due to a current through a straight conductor wa straight conductor ba straight wire ro mai take wa magnetic field ko create ka a wa khwan chung jol da alni video niang gen ayan nikon explain kha jo la gen phorai mangna what determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? Does the pattern depend on the shape of the conductor? We shall investigate this with an activity. Oba, tadi no agania. Wa magnetic field ko create ka para mai ni selong ia. Ma wire chatta ni kriong ia ma pattern of current ba chibak ni ri bai nga unia selong ia ma ukos ngia mai ni selwa magnetic effect ara inga negemna ko explain kana gata activity ko ba kha ha ba eno sia ha tawai ko eno me sukwangen mo gaude eno sia ta one topics kang pa subtopic magnetic field due to a current through a straight conductor gaude chingya ni kun igen mo ode simple circuit wa straight ongpa conductor ya conductor ni ada wire ang arab long in straight mamung salop orang ni line ara 공기자 mo wa pat ribaing gapa subtopic rango chung wa straight onggiza gapa conductor ning gumun ba chung yanggen dibata alode enode wa straight conductor ba straight wire ro mai takke magnetic effect produce ka ba create ka yakon chung ma shir angen daude yano activity on gumun coin explain ka tingan dore ge sa electric circuit one anchingni masya gatan current de ya direction no yangya wa chibak ni tawde no explain ka nga jen salo ya no magnet ba needle compass ko no tik tak ong em na ya no tonna ya conductor ro ba wire ro uno donna ora mai kana exact dige straight to donja ong oba okay for example tawde straight don na taina mo straight don na ni chanchibo ya needle compass ba jebong bo wa magnet rangbong again mo wa takbarang ko don na ni chanchibo no donat to jen salo current switch on ka ata current pass ka ata unon mai kana ya needle compass ara deflect onga mai ko muksonga anga explain ka anga ha deflect on wa needle compass ni direction change ongno any direction change ongno pachibak na change kana ya current chibak ibang mo current chibak ibode mai kana ya needle compass tongo para ya direction no phangnan change onga ba deflect ongno niga deflect ongana ya chibak ni current riang wang ode option daken wa second gapaw ba dikin try ka ahan di ba ya changore mai kana wa current ni pattern bachibak ni bai nga yako change ka ska ha option daken ya needle compass ko non don again
ya non donna again ndiba mai ko change ka skenga ya chibakni current ko watas khagno honora mai ona jen salo chibakni current ni baska unode yani needle compass ni direction ara ya chibakna change ong skagno nige change ong ana but deflect ong a straight conductor ode masigin ba mo ede kali simple activity yako masina try ka bo era mai ni asel pattern of current ni pattern ba chibakni bainga yaba magnetic effect ko change ka nag tamat na to dan chung ma sense khang ba determination ba question ka emo what determines the pattern of magnetic field generated by a current through a conductor res khang ba de maya chung pattern of current ko ma sina ga man gen current ni pattern ba wa magnetic effect ko change ka nag tamat na chibakni ba de wa direction chibakna change ungen then salo current ni pattern ko change ka ho non chibakna change chung ska gen mo yan skang pa determination ba determine ka tao de point was take ko explain katna what happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed. To see this, vary the current in the wire. We find that the deflection in the needle also changes. Tao dan chung ma sia ha wa pattern of current ba change ka na gata matna wa needle compass ni direction ko ma sia ha tao de nora ga ninga an chung wa current ni power ko ba ta current ni bainga u ko change ka ong da change ong among jaw ma wa ko test ka na nge tao de means that chung voltage nya gata man gen mo current ni voltage ko myang ong ora badita wa deflection change ungen ba current voltage high ong ora badita change ungen wa ko test ka na gata ba nangiana tao de if the current is increased the deflection also increases if the current is decreased the deflection also decreases tao de nibo badita current power donga ba badita current high onga unikri deflection ba high onga na diba current khomya ode deflection ba khomigen ini means te current amount of current badita current supply ka nga kainga wa ba deflection ko change ka na gata matna nigaman gani gapa may determine ka ano da cha ka naman gen amount of current mo for example non tt current voltage khomia ni sanchi buno de haida yani deflect ongara paknge ongjana ba donga haida ya ditarang na ba donga mo ndikerang diba haida paknge voltage na tangwa ngode nike change ong na ba donga ni means te badita current increase onga unikri deflection by increase ongen badita current decrease onga unikri deflection ba decrease ongen it indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. Ni means that ode jen salo anchung ya normal circuit to anchung needle ko compass ko yano donna mo to non padita current ya wire katai bainga unikri deflection ba ongen na ba current khomi ong ode deflection ba khomi gen ta ode gtham gpa activity mo what happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remains the same da ora dege uskagena wa compass ko needle compass ko ya noni ko position change ka ta wa ode mai ungen ndi ba je kon anching wa current supply ka wa option current kon donayang ode mai ungen deflection ara change ungen ma option ungen ma je current kon anching amount of current kon yeno jakhala ha no jakhalon dita deflection dong ha ni chanchibo tore option current kon change ka gija khali yani position ko change ka ta wa ode mai ungen wa deflection ara same direction ungen ma ba dingthang ungen ma yakho singya do yano meso waskana tore option circuit yan option circuit diba khali ya
needle compass je ko nan straight conductor ro na ya ko sa position ko nura bas ka ta ode ya ko nura ba dan nik na ta man gen nan ni first ka ba video ban sing activity ko nik mana ha uno tonang on mai kana phangnan ya kosak kama north south ni direction no change nga rap san daken ya same current ko non gen ang oba ya ni needle compass ni direction nara ya no sang skagno ko chibak nasa change sang skagno uni gaman ansing nikna gata matna position ko change ka ang oba position ba deflection ko change ka na gata matna means ten ansing ge tham matning has khang para wanong gen ansing is khang para pattern of current ba chibak ne current wata tinga uniquely deflection change ungen aro amount of current a bangye wata tinga ba khomi wata tinga uniquely deflection change ungen aro gutham go para position of the compass needle na ya compass ni position ko change ka ni deflection ba change ungen ni ken chmura chung ichibak na sa change ung acham inde ba jen salo ni position ko change ka ta unon yani position change ung jok kosak chinasa ung jok dode yan ge tham ansung manna ha jian ya ko determine ka amo change the position of the compass to further distance same current the deflection is decreased dode nibo ansung rapsan current ko noningan diba position ko change ka ta hanure ini deflection ara long and komijok decrease ungjok ini deflection nibo ya opposite direction dakesa ongacham dakple ha ongacham deflection diba salo change ka ta hanure deflection de decrease ong ha ba komijok thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases maini accelerate nge da odin ibo ya ge sa wire mo wire yagtan current yanginga yani sepang jolo dongpa bayani area osa magnetic field ara da ba create ungno angni wa patangaman video mesok kaman gata je kaya bar magnet todi yani area osa ya nike magnetic field de create ungno aro asingma sia ha yanoni badi agpa magnetic field lines strong bata ko ansung wi ha jian wa sepang bat kapa strong auni kride wa yeno dong parangsa strong bata one apalchi barita chelang rekrka unikri wa strong wani khomi angnok bisongni magnetic effect te one khomi rekrka angnok apsan daken doinun yatpo ya ino magnetic wire ro produce ongya magnetic field odi ya sepang jolo dong parang de long and strong gen bisongni magnetic effect te unia selsa yeno ya sepang donang wangode uni deflection babatken aro one apa barita chelang rekrka unikri ya magnetic field lines changni yarangode magnetic effect long and khomi gnok strong ongjawa ha wansung nikang mana degree of closeness ngpa barita sepanga unikri bisongni strength pata mo black pata niba yarangode pangi black jawa unia selsa yani deflection nara decrease ong ha ba khomia ha ya khwansing masina gata nangen ara chung wi mo ki tham pattern of current baba change kana mana deflection ko amount of current barita current ninga eba change kana mana position of the compass needle yaba change kana ta mana ya ki tham ko ansing iskrabo ya khangpa sub topic ko dege mangna yan jol anga gni gpa sub topic ko ba mesok angjolna ida long in khandeka masina altoya right hand thumb rule ngpa right hand thumb rule yara maina gamchatta ba yara maya yakhonga joljol mesokatna right hand thumb rule nora mayana helps determine the direction of the magnetic field around a current carrying wire tadi yara maiko mai yakna dakchakana wa right hand thumb rule once ni right hand aro thumb ya rule donga ya rule ko zakhale mana sera mai ko masina gata mangen unora ka electric wire baksana badia direction no wa electric magnetic effect field lines ara ong inga yako masina gata zakhalana for example ya gesa circuit ni ya
wire ni chanchibo ge isa conductor ya gata current yang ni chanchibo uko maike washina gata mangenna right hand chir memungna wa thumb ko chung khamachina donna gata nangen wa khamachina donnora chini direction ni chionginga uni means de maina ya conductor ro current ni direction ra bachi ya khamachina current de yanginga uni direction ko ya chini thumb mesoken ya wire ro correction current wa kamachi ya direction no yanginga todi ya nora chung ya jaksirang donga jaksirang ara bachina de uchinong inga ya direction nong inga china point at ka agatong ya yara maina ya direction nora mai uska ganokna magnetic effect ya no uska ganok ya area oh ini means the magnetic effect no de mai ganok kenon magnetic field lines rang nong ganok ko circle ka agata ka ya agata kemungna ke circle nong ganok yara ansungko magnetic field lines pada direction yang aro current pada direction yang ko masina gata dakchakayan right hand thumb rule ne agana yakon mo yene blongen khandka yasan oigen dige mangna talne topic ko pangsak kemnanga assignment ge igin ko natinga skanga ba assignment yanungen what happens to the deflection of the compass if the current is increased and decreased? Skang apa question? Tadi gini apa? Will the deflection of the compass increased if the compass is kept far from the conductor? Tadi ya question gini ko na simang answer ka emang na singni email na warat na kita mangan singni email ko ino natinga techtutor.mac@gmail.com yan na simang answer ko warat na kita mangan dikam na riba yung video de one 그탐 것바 아로 브리그바 삽토피꺼가 스키앙스카겐 플라콘 무텔라